Well, I think Mr. D'Entremont has a lot of questions that he should be answering this morning. I would refer you back to Mr. D'Entremont's comments, and let me quote him from September. "Since I was first elected here in 2019, the cost of living has skyrocketed. Even then, families in West Nova, as it was called at the time but is now Acadianapolis, were struggling. We warned that the Liberals' out-of-control spending and massive deficits were irresponsible, but of course they did not listen. Now, after 6 months, under a new Prime Minister who promised financial discipline, Canadians are still waiting. He said that he would be judged by the cost at the grocery store. Well, Canadians are judging him and they're not impressed. And I want to give you 3 more words from him in his description of what he expected would be a deficit of this size. He called it, Mr. D'Entremont calling it, monstrous, irresponsible burden on future generations. But he left the caucus. What does it say about the Conservative caucus? I think across the floor at this time? I think this says that Mr. D'Entremont is a man, if he plans to vote for this budget, that can't be taken at his word. And that should be incredibly disappointing. I'm sure it is for his constituents. And for our part, we've been very consistent about what we've expected from the government on this budget. The expectations were made very clear by Mr. Poilievre, and that's an affordable budget that allows for an affordable life for Canadians. And this certainly doesn't do that. What is it doing to reduce costs at the grocery store? It's not reducing the industrial carbon tax, which we know is causing prices to be increased for consumers. And Deloitte has said that things like the food packaging tax on Canadians is raising the price of fresh produce by 30%. These are the things that the Liberals should be addressing when we're facing this generational moment. Well, we have multi-generations lined up at food banks in record numbers. And so for our part, we've been very, very consistent. The only inconsistency you've seen this morning is from Mr. D'Entremont, who apparently says one thing and does another. How many other Conservatives are going to cross the floor? What does it say about your leader? What do we do when someone crosses the floor? Should they resign and ask for their comment? Mr. D'Entremont says he's not the only one. He doesn't think he's the only one. Well, as I told your colleagues upstairs, all the questions should be for Mr. D'Entremont this morning. I would encourage you to look at his own words about his Prime Minister. We've been very consistent about what we've said our expectations were for this budget. And Mr. D'Entremont, let me just share with you his own words. He said that, quote, "We warned that the Liberals' out-of-control spending and massive deficits were irresponsible, but of course they did not listen. Now, after 6 months under a new Prime Minister who promised financial discipline, Canadians are still waiting. He said that he would be judged by the cost at the grocery store. Well, Canadians are judging him, and they're not impressed." So that's what Mr. D'Entremont had to say about Prime Minister Carney. And so here we have, as a member of Parliament, and Mr. D'Entremont, who said one thing and is now doing another, who said one thing to his constituents, that he would fight for an affordable budget to provide affordability for Canadians, and that's certainly not what we've seen. I can tell you that, along with my Conservative colleagues, that what we've said we wanted, we were very clear with the Prime Minister, gave him the opportunity to consult and to make adjustments where needed. If we truly are at this turning point, well, I'll tell you what the turning point is. It's more Canadians turning towards food banks because they can't afford to feed themselves. You look at Deloitte's report about the food packaging tax that the Liberals have kept in place, raising the price of fresh produce by 30%. You look at the industrial carbon tax and the effect that farmers are telling us that it's having on raising prices for consumers. That's why we're seeing people struggling with this affordability crisis. So I can tell you that it's pretty rare that a budget getting dropped and before we caucus for us to be able to say how we're going to vote on it, but it's crystal clear that the Prime Minister was not interested in providing an affordable budget for Canadians, and he's looking instead to try and provoke some kind of costly election. We're looking. That's a question for Mr. D'Entremont. From your perspective, yeah, but what do you think about him saying that other colleagues might join him? That he doesn't think he's the only one? Are you worried about other Conservatives crossing the floor and giving the Liberals I'm not going to a majority? engage in speculation on rumors. I'm going to tell you that it is crystal clear that this is not a budget that provides affordability for Canadians, and that's what they expect, that's what they deserve, and that's how we're going to vote. Have a great day. Thank you, sir. He's got some explanation to do with his voters. 6 months ago, he ran on an affordability agenda. He ran to lower deficits. He ran on a stronger economy, a pro-growth agenda, and he's turned his back on that. He's turned his back on his voters. Are others leaving, or others looking? Are you worried about it?
You very seldom see waves in this business, so I don't think so. Au du départ de M. D'Entremont, j'aimerais vous dire d'abord, j'aimerais comprendre ce que ça fait pour vous, personnellement. Bah, écoutez, c'est une démission. Il a décidé de quitter. Je pense que c'est à lui que vous devriez poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres membres du caucus? Est-ce que tout le monde est derrière Pierre Paul-Hus? Tout à fait. Au complet? Tout à fait, Val. 100%? Êtes-vous capable de me dire quelle température va faire demain au degré près? Non, moi non plus. Monsieur D'Entremont, Ben oui. qu'est-ce qui s'est passé? Je vois. Bon, ben Je comment... pense qu'il l'a appris comme nous autres, en même temps que nous autres, là, Ouais. parce que un article de Politico qui dit « Ah, je regarde le budget, puis je vais voir si je traverse sur le côté. Oui. » Finalement, ça a l'air qu'il est déjà traversé. Vous prenez ça comment, vous? Bon, écoute, il y a différentes, ça serait à lui d'expliquer sa décision. Là. Il reste que... Oui, mais vous le prenez comment? Ben, c'est toujours triste de perdre un collègue, c'est sûr, puis en même temps, c'est que quand tu défends les valeurs, tu as été élu par des électeurs pour un parti. Moi, j'ai toujours été de l'école de dire, c'est les gens, c'est pas nous qui est important. Les gens ont voté conservateur dans son comté, il doit représenter les conservateurs. S'il n'est plus à l'aise d'être député, il devrait démissionner. Ça, c'est ma Ou se position. faire réélire? Ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les transfuges, là, qu'on appelle, ils le font pour eux-mêmes. Ils le font pas pour les électeurs qui ont voté pour eux. Okay. Ça, c'est ma position. Ça laisse quand même la porte ouverte à la possibilité que tout le monde n'est pas 100% derrière le chef au sein du caucus. C'est pas une question de nécessairement d'être derrière le chef ou pas. Il y en a qui regardent ça puis ils se décident de changer de parti pour différentes raisons. Moi, je pense que l'important, c'est qu'on est avec le chef, on est là. Ouais, 100%? Si lui, Tout le M. monde est derrière le D'Entremont, chef, ouais. si M. D'Entremont avait d'autres ambitions personnelles, ça y appartient, puis c'est à lui de répondre à ça. Donc 100% Merci. derrière le chef? Moi, je suis là. Behind the leader of the day. Est-ce que tout le monde est derrière le chef? Oui. Pourquoi? Absolument, parce que c'est le meilleur chef. Et M. D'Entremont, on lit ça comment? Écoutez, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie politique d'avoir des gens qui peuvent changer d'idée et qui peuvent changer de parti. Regardez au Québec, Ouais. ça fait partie de la vie. Vous, ça vous tente La vie pas? politique, c'est comme ça. Vous, ça vous tente pas? Absolument pas. Non, y a-t-il d'autres collègues qui Absolument seraient pas tentés? non plus. Pourquoi ils seraient pas tentés? Ben, pourquoi il serait tenté? pas. C'est à vous de poser la question. Vous auriez Je pu suis pas écrire le conservateur, je budget. suis journaliste. Vous auriez pu écrire une partie du budget. Excusez-moi. Les conservateurs, vous auriez pu écrire une partie de ce budget-là quand même. Écoutez, Ça peut être on ne tentant peut pas être pour vos contre la collègues. vertu. Les investissements en infrastructure, on sait, j'ai été maire, on en a besoin. Si on veut construire 500 millions, 500 000 maisons par année, inévitablement, ça prend des infrastructures qui vont avec. Alors, il y a une continuité là-dedans. Mais c'est inacceptable d'avoir des déficits aussi importants, c'est épouvantable. Donc, M. D'Entremont, il va falloir qu'il réponde à qui de tout ça? Oui. M. D'Entremont, qu'est-ce que ça vous fait dire? Ça me fait de la peine. Ça me fait de peine de perdre Christ. J'aurais aimé qu'il prenne une autre décision. Ça va me permettre je profite de l'occasion, en fait, pour vous dire que moi, j'ai pas l'intention de quitter le caucus du Parti conservateur du Canada. Ce sont des rumeurs que je trouve bien tristes. Est-ce qu'on vous a approché? Bonjour. Est-ce qu'on vous a approché?